Okay, good morning dear students. Welcome back to my chemical kinetics class. Okay, last class I have discussed about the Arrhenius equation, its basic form of the Arrhenius equation, that is one is the exponential form and the other is the logarithmic form. So we have to discuss some more aspects about this equation, that is Arrhenius equation, which is an important quantitative equation in chemical kinetics that will give the effect of temperature on the rate of the reaction. So that is the significance. That is, Arrhenius equation is an equation which gives the quantitative effect of temperature on the rate of the reaction. That we got the idea. That is, we have an observation with us. That is, for every temperature rise of 10 degrees Celsius, there is a twofold rise of the rate of the reaction. Okay, that you have that evident from the quantity called the parameter called temperature coefficient of the reaction, which is defined as the ratio of the rate constant of the reaction between two different temperature differed by 10 degrees Celsius. Or its common form is that is alpha. The temperature coefficient is the ratio of the rate of the reaction at 35 degrees Celsius to the rate of the reaction at 25 degrees Celsius. That value is equal to 2. Okay. 2 indicate that the rate of the reaction get doubled or multiplied in terms of doubling occurs during or each 10 degree rise of temperature. You think about if it is 1. It means that the rate of the reaction is a constant and there is not going to be the effect of temperature. That is actually happening in the case of photochemical reaction. That thing will be discussed in the during that class, photochemistry. Here, remember, temperature has a very strong or remarkable influence on the rate of the reaction, and it was studied well by quantitatively by Arrhenius, and he framed an equation that is called Arrhenius equation, which is of the form that finally we got the equation. Last class I have equation K, the rate constant K is equal to a constant A into e raised to minus EA by RT. This is the form of the equation. Last class I have mentioned how it is reduced. Okay, last time we have reduced this equation with the following the Van Hoos equation. Van Hoos equation follow ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ equation derive ചെയ്തത്. കാരണം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ്. ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. You have a question, what is the effect of temperature on the rate of the reaction? Like d by dt or log k is equal to energy E. You put EA by RT square. This is our basic equation. Okay. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലോഗ് ഫോം മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് വെച്ചാൽ ഇതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ln k is equal to ln A minus EA by RT. This is the logarithmic form of the equation. Okay, if we drop the logarithm, we have this equation k is equal to A into e raised to minus EA by RT. This is a common form of the Arrhenius equation, where the A and E are generally called Arrhenius factor. A and A are called Arrhenius factors. So what are Arrhenius factors? A and E are generally called Arrhenius factors. A is called collision frequency. And EA is known as activation energy. And define the term. Try to understand the term. The definition of A, collision frequency, is the number of collision per cc per second of the reaction system. It is the total number of collision per cc
per second in the reaction system, of the reaction system. What is the measure of the total number of bimolecular collision involved in a system per cc per second. And here is the activation energy, which is defined as the extra amount of energy equal to or greater than the threshold energy occurred by the reactant molecule to undergo chemical reaction is called activation energy. The molecules that possess activation energy are said to be activated, which is obtained by heating the molecule. ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് മോളിക്യൂൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടുന്നത്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതൊരു ഫിക്സഡ് എനർജിയാണ്. പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ്. അത് തെറ്റിക്കരുത്. ഓക്കെ, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ ആ റീജിയനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു എനർജി റീജിയൻ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി റീജിയൻ. നമുക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രത്തില് ആ എനർജി വരെ ടോപ്പുള്ള റീജിയനാണ്. സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ അവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി കാരി ചെയ്യുന്നത്. ആ ത്രെഷോൾഡ് എനർജിക്ക് തുല്യമായ ഹയർ എനർജി എടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ്. As I explained by the Maxwell-Boltzmann distribution curve. എന്നാൽ നിങ്ങൾ 10 ഡിഗ്രി ചൂടാക്കുമ്പോൾ, ഓരോ 10 ഡിഗ്രിയും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി കാരി ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് എനർജി കൂടുകയല്ല. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എനർജി കൂടുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. മോർ ആൻഡ് മോർ മോളിക്യൂൾ റീച്ചസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ബാരിയർ, ത്രെഷോൾഡ് എനർജി ബാരിയർ. ത്രെഷോൾഡ് എനർജി ബാരിയറിൽ ഓക്കെ, ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന മോളിക്യൂളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ എത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി പറയുന്നത്? അതായത് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി മൈനസ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അതാണ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി മൈനസ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി. That will lead the reactants to chemical reaction. Chemical reaction lead ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. That amount of energy or the extra amount of energy occurred by the reactant molecules, which is equal to or greater than or equal to threshold energy to undergo chemical reaction is known as activation energy. So on heating the system, more and more molecule acquire the threshold energy, or they get activated, or they go to the so-called activation energy, and thus the rate of the reaction increases. Okay, ഇതാണ് ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, എയും പറഞ്ഞു, ഇയും പറഞ്ഞു. അവയെ ജനറൽ ആയിട്ട് അരീനിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അരീനിയസ് ഫാക്ടർ എന്നല്ല, അരീനിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്താണ് അരീനിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നല്ല, എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എ ആൻഡ് എ cannot be determined directly. It can be evaluated indirect ആയിട്ട്, ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കലായിട്ട്. രണ്ട് രീതിയാണ്. ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടോ അനലിറ്റിക്കലായിട്ടോ ഇയെയും എയും നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പരീക്ഷ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കെ, വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വ്യത്യസ്ത കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, you have to carry out a reaction at 2, 3, 4 different temperatures, specific temperature. 10 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമുള്ള 3 or 4 ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലെ റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, തെർമോസ്റ്റൈറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. യു ക്യാൻ ഐദർ ഇവാലുവേറ്റ് ഇ ഓർ എ ഗ്രാഫിക്കലി ഓർ അനലിറ്റിക്കലി, രണ്ടും പറ്റും. അനലിറ്റിക്കലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തുകൊണ്ട് K1 K2 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് ലോഗ് കെ വേഴ്സസ് ലോഗ് 1/K, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം. ഓക്കെ, സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഞാൻ രണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ടേക്കിംഗ് ലോഗരിതം ഇത് തന്നെ.
log ln k is equal to ln a minus EA by RT. A by R into 1 by T. This is the variable. Ln k and 1 by T are variable y is equal to mx. Y is equal to mx formula. This is y and the 1 by T stand for x. E, that is m. E by A stand, EA by R stand for m, and by x plus c. Okay, c stand for ln a. Minus negative slope. Okay, and you convert it into logarithmic form, that is 2.303 log k is equal to 2.303 log a minus EA by RT, A by 1 by RT. A by RT, that is all. Yes. Only for convenience I putting 1 by T. Okay, EA into 1, A by R into 1 by T. Then divided throughout by 2.303. 2.303 കൊണ്ട് ഫുള്ളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have the equation log k is equal to log a minus EA by 2.303 R into 1 by T. Where T is in Kelvin. Absolute T is in Kelvin. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും സെന്റിഗ്രേഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത്. തെർമോഡൈനാമിക്സിലായാലും കൊള്ളാം, കൈനറ്റിക്സിലേയും കാണാം, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി സാധാരണ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനാണ്, എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ടിലാണ്. So this is a famous equation. The log k is equal to log a minus EA by 2.303 RT. Okay, EA into 1 by EA divided by 2.303 RT or EA by 2.303 R into 1 by T. So this equation says that equation പറയുന്നത് എന്താണ്? If we plot logarithm of a against 1 by c, the x 1 by c എന്ന് പറയുന്നത് 1 by t, c ക്ക് x എന്ന് പറയുന്നത് 1 by t. If we plot logarithm of k versus 1 by the logarithm of rate constant versus the reciprocal of the temperature, what is the result? The result is a straight line or linear with a negative slope. നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, the equation says that according to this equation, if we plot logarithm of the rate constant log k in the y-axis against the reciprocal of the temperature against the x-axis, we have a straight line with a negative slope with a y-intercept. Y-intercept ഉള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ്, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, T1, T2, T3, S1 by T1, 1 by T2, and this is a y-intercept, and this y-intercept gives log a. ഇത് നമുക്ക് log a തരും, while the slope negative, the slope is negative, is equal to minus slope is equal to minus EA by 2.303 R. Done. Minus slope is equal to minus EA by 2.3. Therefore, EA is always a positive quantity. E is equal to 2.303 R into slope. So that is R. Graphically, we can evaluate the activation energy of the reaction. So how activation energy of the reaction can be evaluated? The activation energy of a reaction cannot be calculated or cannot be determined directly by experiment. It can be evaluated graphically. For that, we have to carry out a particular reaction at various temperatures, various selected temperature, probably preferably by differing by 10 degrees Celsius. Okay, you just mentioned at different temperature. Then you find out the rate constant of the reaction. Then plot logarithm of the rate constant in the y-axis against the reciprocal of the Kelvin temperature against in the x-axis. Okay.
The result is a straight line, a linear with a negative slope with a y-intercept. And the slope of the straight line, we can evaluate actuation energy, that is E is equal to 2.03 R into slope. While the y-intercept, we can evaluate logarithm of k. So that is a method for determining the collision frequency indirectly. From the plot, the y-intercept to the, that is actuation plot or Arrhenius plot, gives the value of A, that is y-intercept. Y-intercept is equal to log A. This is a quantity, y-intercept quantity. And the logarithm A aagga, therefore A is anti-logarithm of the y-intercept. This y-intercept in the anti-log aanu namukku this is the order of, very interesting. In the case of a reaction of moderate rate, the value of the collision frequency is of the 10 raised to 9, 10 raised to 10, 10 raised to 11, etc. Liter dm cube, okay, liter per, or that is liter per minutes. Okay, it is that is unit is same as that of the rate constant. നമ്മുടെ second order rate constant എന്താണ്, അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ unit എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയാണ് value, that is moles, that is നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് in terms of moles per liter. Liter is a value 10 raised to 9, 10 raised to 10, etc. in dm cube or liter, mole inverse, minute inverse. In the case of a bimolecular reaction, gaseous phase bimolecular reaction is H2 plus I2, N2 plus O2, H2 plus O2 gaseous phase bimolecular reaction this collision frequency A value numerically the value of A, the collision frequency is found to be found to be 10 raised to 9, 10 raised to 10 is very high value. Liter mole inverse, minute inverse. The unit is same as that of the rate constant. The higher the magnitude of the K value, A value indicate that the rate of the reaction is high. The lower value of the A indicate that the rate is low. That is the thing you have to understand in connection with the kinetics. Okay. K rate കൂടിയാൽ K കൂടുന്നു, അതനുസരിച്ച് A കൂടുന്നു. റേറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ കെ കുറയുന്നു, എ അതനുസരിച്ച് കുറയും. നമ്മൾ സാധാരണ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് വരും ഈ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ്. ഞാൻ ആ സ്പെല്ലിൽ പിന്നെ പറയാം, ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയെയും എയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ അനലിറ്റിക്കലി. യു carry out the reaction at two different temperature T1 and T2 Kelvin for absolute. T1 and T2 Kelvin. Let K1 is the rate constant at temperature T1 and K2 be the rate constant at the temperature T2 for a particular reaction. Consider a particular reaction. You measure the rate constant at two selected temperatures T1 and T2. Let K1 and K2 be the rate constant at the respective temperature. We can figure right. That is, according to the equation, that is log K1 is equal to log A minus EA by 2.303 R into 1 by T1. T1. This is equation number 1. For a given reaction, you have to remember A and E are a constant. Then log 2 is equal to small letter K log A minus EA by 2.303 R 1 by T2 or T2 is equation 2. Then divide equation, divide equation 2 by 1. That is the method. Log K2 by K1. Okay, or subtract. Whatever method is, you subtract or divide. Subtract 2 minus 1
or divide 2 by 1. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം log k2 by k1. Subtraction or addition is equal to this get cancelled. We have EA by 2.303R is a common factor into 1 by T2. 1 by നോക്കൂ തെറ്റിയത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോക്കൂ ഇവിടെ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് -1 by T2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? I think it is better to subtract. അതായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. log k2 minus log k1 is equal to log a minus log a, that becomes 0. Okay, this part becomes 0. ഇത് ഇനി ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് 0 ആയിപ്പോൾ EA by 2.303 RT2 minus K. You have to remember that is നമ്മുടെ equation log A minus ആണ്. Minus that's such log A ഇത് minus ഇതാണ്. അപ്പം minus A by 2.3 RT minus plus into plus EA by 2.303 RT1. So ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കോൺഫാക്ട് ചെയ്ത log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 R. You take it outside into proceed 1 by T1 minus 1 by T2. Okay, and this equation rearranging, we have log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 R into T1 T2 upon T2 minus T1. This is our final form. This equation number 1, equation number 2. Okay, this is a two equation. That is analytical equation, Arrhenius equation, which we will use. We are trained for evaluating EA. Okay, analytically, one form is log k2 by k1 is equal to EA by 2.03 R into 1 by T1 minus 1 by T2, or log k2 by k1 is equal to EA by 2.03 R into ഇതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതങ്ങ് വായിച്ചാൽ EA by log k2 by k1 is equal to EA by 2.03 R into k2 ആയതുപോലെ T2 minus T1 divided by T1 T2. ന്യൂമറേറ്റർ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഡിനോമിനേറ്റർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ T2 minus T1 ആണ്. നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം തെറ്റും, നെഗറ്റീവ് വന്നെല്ലാം തെറ്റു പറ്റും. So you put here log is the term left side. Higher rate constant, the rate constant higher temperature K2 divided by the rate constant at the lower temperature K1, that is equal to EA by 2.303 R is a constant into the higher temperature T2 minus T1 lower temperature by T1 T2. So that is the equation, and from this is analytical equation of Arrhenius equation, analytically used for determining or evaluate EA. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് K1 ഉം K2 അറിയാമെങ്കിൽ T1 T2 നമുക്ക് EA ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സിംപ്ലി you just rearrange this equation. EA is equal to maths ആണ്, ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. E is equal to എങ്ങനെ വരും? That is 2.303 R T1 T2 okay, T1 T2 divide into log K2 by K1, okay, divided by T2 minus T1. ഇത്ര എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും.
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. log k2 മൈനസ് log k1 ആൻസർ കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, log k2 ബൈ k1 എടുത്ത് log എടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് t1 t2 10 ഇത്രയും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് 10 ആയിരിക്കും. 10 ഡിഗ്രി 35 25 10 വരെ 500 600 ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ എത്ര 100 വരെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മതിയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 30-40 ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം 500 ഡിഗ്രിയിൽ ഇത്ര എങ്കിൽ ഒരു 550 ഡിഗ്രി കെൽവിൻ എത്ര ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 400-450 കെൽവിൻ, അല്ലെങ്കിൽ 400-500 അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കില്ല. ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ്, 500 കെൽവിൻ ഇത്ര റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്, 600 കെൽവിൻ ഇത്ര റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി? ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ആയപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഡബിൾ ആയി മാറി. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത്, അതായത് 35-ൽ നിന്നും 35-ലേക്ക് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഡബിൾ ആയെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ? അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം 25 മിനിറ്റ് ആയി. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് കൊളീഷൻ തിയറി, ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് കൊളീഷൻ തിയറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൊളീഷൻ തിയറി. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻ തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫാക്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൈനറ്റിക്സും കൊളീഷൻ തിയറിയുള്ള ബന്ധം, കുറെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണം. ഇനി ഈ കൊളീഷൻ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബൈമോളിക്കുലർ ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷന്റെ, അതായത് എ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ബി ഗ്യാസ് ഈവിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്, ഈ റിയാക്ഷന്റെ ലൈക്ക് H2 പ്ലസ് I2 ഈവിംഗ് 2HR, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഗ്യാസുകളുടെ K ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക കൊളീഷൻ തിയറി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K ഫോർ എ ഗേഷ്യസ് ബൈമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൊളീഷൻ തിയറി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം BSc കെമിസ്ട്രിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഡിറൈവ് what are the essentials of the collision theory, okay, to explain the kinetics of the reaction, the rate of the reaction. Then derive the expression for the rate constant K of a bimolecular gaseous reaction based on the collision theory. And this aspect will be discussed in the next class. Thank you very much for listening me.